asking an address, asking for a direction. Hello my lovely friends, welcome back to Learn Persian with Asal. Today we want to learn Persian speaking, asking an address, asking for a direction. Imagine you are in Iran or any other Persian speaking countries and you want to go somewhere, or you lost and you want to find your hotel or your friend's house. You have to ask someone an address. But before that, make sure that you are subscribing the channel and like the video and write your opinions in comments. Let's do this. سلام، خسته نباشید. سلام، بفرمایید. ببخشید مخابرات کجاست؟ همینجا، مستقیم برین سمت چپ. سلام آقا، ببخشید یه سوال داشتم. سلام خانم، بفرمایید. این اطراف داروخونه هست؟ بله، مستقیم بعد از چهارراه خیابون دوم سمت راست. میخواستم بدونم آژانس هواپیمایی نزدیکا هست؟ بله، همین خیابون رو بپیچید سمت چپ، به یه میدون میرسین. از خروجی سوم خارج بشین، توی همون خیابون یه آژانس هواپیمایی هست. من میخواستم برم هتل اسپیناس. میدونید چطوری باید برم اونجا؟ از اینجا مستقیم برید، خیابون دوم و سمت راست بپیچید، انتهای خیابون یه میدونه. از خروجی دوم خارج بشید، به یه چهارراه میرسید. چهارراه رو رد کنید، چهارمین خیابون سمت چپتون، انتهای خیابون هتل اسپیناسه. مرسی. میتونم با اتوبوس یا تاکسی هم برم اونجا؟ بله قطعا میتونی. ایستگاه اتوبوس کجاست؟ همینجا پشت سرتون. Okay guys, now it's your turn. Practice the conversation. You can practice it with a friend that you can find it in the Telegram group chat, or you can do it alone by yourself and send your voice message in my Instagram direct message and Telegram group chat. I will listen to them and check your pronunciation and give feedback to you. You can find the links in the description. So if you like the video and enjoying learning Persian, don't forget to subscribe the channel, like the video, and write your opinions in comments. That's a very big help for me. I'm Asal. Thanks for watching. Love you. Bye.